Crazy night. See if this one works. Otherwise. Hello? Oh, there you go. Yeah. So, welcome to the Bill Plimpton Master-class. I am Bill Plimpton. Sorry for the craziness. Извините, что все происходит в таком каком-то сумасшедшем ритме сегодня. I hope you enjoyed Idiots and Angels. It's one of my favorite films. Надеюсь, что вам понравились «Идиоты и ангелы». Это один из моих любимых фильмов. And I'm going to conduct a master class, and I'll be showing some of my new short films that nobody has seen. И сейчас я буду проводить мастер-класс, и в том числе покажу несколько своих короткометражных мультфильмов, которые никто еще не видел. I'll be doing some drawings here, so you can watch how I draw. Здесь я нарисую несколько рисунков, то есть можете посмотреть, как я рисую. And I'll be talking about my career as an independent animator. И я расскажу о своей карьере независимого аниматора. And if anybody has any questions at any time, raise your hand and I will answer your questions. И если у вас возникнет вопрос, в любое время не стесняйтесь, пожалуйста, поднимайте руку, и мы на него с удовольствием ответим. And again, everybody afterwards gets a free drawing on my card. I will be outside at the table. Oh, here comes my portfolio. Good. И опять же, после мастер-класса будет еще одна сессия раздачи автографов в том же месте. И вот наше портфолио несут. And I don't know if we have time for Q&A, but we may have to do Q&A outside. То есть у нас может не хватить времени на вопросы и ответы вот именно вот в этом зале. Если не хватит времени, то мы это сделаем вот там, вот где только что раздавали автографы. We have a situation here. We're going to show 5 films. Is that right, Masha? 5 films? 5 films, is that right? I don't remember the names of them because I gave them to her yesterday and I can't find my list. У нас тут такая небольшая произошла ситуация, то есть мы сегодня посмотрим 5 фильмов, и вот последовательность, в которой были эти мультфильмы, последовательность, в которой были эти мультфильмы, она вот была записана вчера на бумагу, эта бумага исчезла традиционно, поэтому будет немножко внезапно сейчас все. Oh, good. They're going to write down the list. Thank you. Thank you сейчас so мы much. обновим все. Отлично. Okay, so I am from Oregon, which is north of California, and it rains a lot. So I spent a lot of my young days inside drawing cartoons. Я сам из Орегона, это штат севернее Калифорнии, на западном побережье получается. И там очень часто идет дождь, поэтому большую часть своего детства я провел в помещении, рисуя. And I watched a lot of cartoons on TV, and naturally Disney was a big influence on my drawings and my love of animation. И мне очень нравился Дисней, поэтому я очень много смотрела мультфильмов, мне очень нравился Дисней, и таким образом он повлиял на мою любовь к мультфильмам, к анимации в целом. In fact, when I was 14, I sent a bunch of my drawings to Disney Studios, and they rejected me, but I was only 14, so it's natural. Когда мне было 14, я отправил на студию Disney несколько своих рисунков в попытке получить там работу, но, к сожалению, меня отвергли, но это достаточно логично, потому что было всего 14 лет. And when I got out of school, animation was dead. In America, the studios were really dying out, so I had no future in animation. И когда я закончил колледж, анимация, в принципе, была мертва, как индустрия. Студии закрывались буквально одна с другой, поэтому в анимации как-то вот не было будущего. So I moved to New York City and became an illustrator. I did cartoons and caricatures and gag cartoons. Поэтому я переехала в Let's give Misha a big hand. Masha. Sorry.
Поэтому я переехала в Нью-Йорк и начала работать иллюстратором. То есть таким образом для журналов я создавал карикатуры, комиксы и прочие работы. This is the order, Masha. Is this the order on the tape? Oh boy, it's backwards. Oh well. We'll start from the newest film and go to the oldest film. Получается, что мы начнем, мы начнем с самого нового фильма и закончим самым старым фильмом. Simple. На самом деле этот персонаж очень легко изобразить, и если вы начинающий аниматор, постарайтесь сделать так, чтобы ваши персонажи были как можно более простыми. He's like the shape of a bean. Он, в принципе, в форме такого фасолевого бобка. Yeah, he's a very simple character, and he's divided into thirds, like that. Это очень простой персонаж, и он разделен на 3 части. And it's just a nose and 3 circles. Actually, 3 circles: the nose and the glasses. Здесь 3 круга, один это нос и 2 глаза. And a hat like this. I love these hats. И такая шляпа, мне очень нравятся такие шляпы. A little bow tie. Маленький толстый бабочка. And his arms are very skinny. И его руки очень такие тощенькие. This is drawing out. Маркер кончается. I use my pen. Попробуем ручкой. And he has a little gun. It kind of looks like a sausage. У него маленькое ружье, которое похоже на сосиску. And again, skinny legs, like a sausage. И опять же, ноги у него тоже такие очень тоненькие, как 2 сосиски. And then I like to do a lot of cross-hatching and shading because to me it makes a much more interesting drawing. И дальше мне нравится добавлять очень много штриховки и теней, потому что мне кажется, что это делает изображение более интересным. If I had time, I'd really work him up and get some nice detail in there, but unfortunately I don't have time. Если бы было время, я бы с удовольствием добавил всяких интересных таких маленьких деталей, но, к сожалению, времени у нас нету на это сейчас. So I don't have a name for this guy yet. If you can think of a name for him, let me know because he's very popular. The film has been sold many places. У этого персонажа пока еще нет имени, так что если вам придет в голову какое-нибудь интересное подходящее имя для него, пожалуйста, дайте знать, потому что его показывают уже во многих странах мира. Is Masha still here? Маша где-нибудь есть? If you can tell her to get another a black Sharpie that has ink in it, then the people in the back could see the drawing much better. Если бы кто-нибудь мог помочь с маркером, было бы очень здорово, потому что, может быть, людям сзади не видно. I think it's hard for the people in the back to see it. Людям сзади, вот на задних рядах вам видно? You can see it back there? Good. Вы могли сказать, когда я села сюда. So I will continue my story. That I became an illustrator in New York City and caricature artist for a lot of men's magazines, Penthouse, Playboy, and stuff like that. Продолжить свою историю. В Нью-Йорке я начала работать в качестве карикатуриста на большое количество журналов для мужчин, таких как Playboy, Penthouse. It wasn't until 1987 that I was able to make my first animated short film. У меня не было возможности создать свой собственный короткометражный мультфильм до 1987 года. Okay, I got some markers here. Let's see if I can get them to work. See how they work. Появились маркеры, давайте посмотрим, они пишут или нет. Much better, yeah. Ну, гораздо лучше. Yeah. I hope it doesn't dry out. Будем надеяться, что он не высохнет. Anyway, that was what you just saw was my trailer for Cheatin'. And go ahead. То, что вы только что увидели, это трейлер на мультфильму «Читинг». Измена, то есть он пока еще, по-моему, не переведен на русский язык. It's my brand new long film, and I'm really excited about it. Это мой последний полнометражный мультфильм, и я очень многого от него жду.
And I have some of the drawings here on the portfolio. And afterwards, they'll be up on the table. You can see the original drawings for that. They're all pencil on paper, very traditional. У меня с собой есть рисунки, которые были созданы непосредственно для этого фильма, то есть которые в этом фильме. Вы сможете на них посмотреть сейчас и потом в зале. Now I'll do a drawing for you of Ella from Cheatin', and she's the star of the movie. Сейчас я нарисую вам Эллу из этого фильма «Читинг». Она главная героиня мультфильма. She's very romantic. She has a long ribbon in her hair and reads poetry. Она очень романтическая натура, у нее в волосах такая длинная развивающаяся лента, она постоянно читает стихи. I think the Russians would love her because she loves poetry. Мне кажется, русским она бы очень понравилась, потому что она читает стихи. And she falls in love with this guy named Jake. И она влюбляется в парня по имени Джейк. And do we have any kids in the audience? А у нас есть дети в зале. Children, you raise your hands. Можете поднять руку, если с вами ребенок в зале. Yeah, there's one right there. The inspiration was a relationship I had about 15 years ago. На этом фильме меня вдохновили отношения, которые у меня самого были 15 лет назад. And I thought this was the real thing. This was someone I would settle down and marry and spend the rest of my life with. И мне казалось, что с этой девушкой я в итоге проведу всю свою жизнь, женюсь на ней и заведем семью. So we moved in together, and after about 2 months, we were trying to strangle each other. Поэтому мы начали жить вместе, но уже примерно через 2 месяца мы пытались друг друга задушить. Yet, even though we wanted to kill each other, we still wanted to have sex. И несмотря на то, что нам хотелось друг друга поубивать, нам все равно хотелось спать вместе. And I thought that was very interesting relationship, that we hated each other so much and we loved each other so much. И мне казалось, что это очень интересное отношение, вот взаимодействие того, что мы так сильно друг друга любили и так сильно друг друга ненавидели одновременно. And it shows how close those two passions are. И это показывает, как близки на самом деле две вот эти вот эмоции. So I thought it'd be a fun idea to make a movie about. Мне показалось, что будет забавно сделать об этом фильм. The film is 40,000 drawings, and it's a big success in France and the U.S. На создание фильма потребовалось 40 тысяч рисунков, и он имеет огромный успех во Франции и в Соединенных Штатах. And the music is by Nicole Renaud, who I use many times for my movies. Саундтрек к нему написал Нико Рено, музыку которого я часто использую для своих работ. And even though there's a lot of violence in the film, nobody dies and everybody falls in love at the end. So it's a very happy ending. И несмотря на то, что в мультфильме очень много насилия, в итоге все равно никто не умирает, и все в конце концов снова влюбляются друг в друга. I have what's called Plimpton's dogma. Я расскажу об этом вкратце, потому что, наверное, не все присутствующие все-таки хотят именно заниматься анимацией профессионально. Значит, у меня есть так называемая догма Плимптона. And these are 3 rules to make films and make money making your films. И это собрание из 3 правил, которые следует соблюдать, чтобы зарабатывать на фильмах. In the U.S., people make short films because they want to get a contract in Hollywood to make feature films with big movie stars. В Соединенных Штатах люди снимают короткометражные фильмы для того, чтобы получить контракт с Голливудом и уже работать над созданием полнометражных фильмов с именитыми актерами и прочими звездами. And I disagree with that. I love short films. I think short films are great pieces of art. You can tell fantastic stories, and I love watching short films. So I make them 2 or 3 every year just because I love them. Я немного не согласен с этой концепцией. Мне просто очень нравятся короткометражные фильмы и мультфильмы, и я делаю их просто так, по 2 или 3 фильма в год, просто потому что мне нравится. И мне кажется, можно рассказать замечательные истории и даже за короткое время. So the rule number 1 is make your film short, about 5 minutes or less. Правило номер 1 – это постарайтесь сделать свой фильм коротким, то есть максимум 5 минут. Waiting for a Sailor is 38 seconds. Мультфильм
в ожидании моряка длится 39 секунд. And we sold it everywhere. It's been bought by every TV station, and it's a very profitable film. И его раскупили просто на глазах его купило очень много телестанций, и за него заплатили большие деньги. If you make a 15-minute or 20-minute film, it's going to be impossible to sell. No one will want to buy that film. Если вы сделаете фильм протяженностью 15 или 20 минут, его будет просто невозможно продать, потому что никто его не захочет. Make your film cheap. Now with digital technology, it's pretty easy to make a film on your laptop, and it won't cost any money. Правило номер 2 – это сделайте свой фильм дешевым. Особенно сейчас с современными цифровыми технологиями можно сделать свой фильм просто дома на ноутбуке, и его создание практически будет не стоить ничего. Waiting for a Sailor cost about $500 to make, and that's for the music and the coloring. В ожидании моряка стоило около $500, и в основном эти деньги были потрачены на работу с цветом и на музыку. And the last one is funny. If you have humor in your film, everybody wants to see it. И последнее правило – это фильм должен быть смешным. Если ваш фильм будет веселым, то его все захотят посмотреть. I don't know why that is, but it just seems like if I want to sell a short film and people laugh at it, everyone buys it. Я не знаю, почему так происходит, но, судя по всему, если я делаю смешной фильм и он действительно кажется людям смешным, то его очень быстро покупают. I think in this world of Ebola and jihad and terrorism and poverty, people want to enjoy life. They want to forget about their troubles and laugh. And that's what my film provides. Мне кажется, в нашем мире болезни, эбола, терроризма, джихада, бедность и прочих бед, людям просто иногда очень хочется посмеяться, и в этом им помогают мои фильмы. Это исполнитель песни Джо Картун. Он также создатель песни «Лягушка в блендере», может быть, кто-нибудь ее слышал. And I look forward to doing more music videos. I really enjoy it. I love music and animation together are fantastic. Мне очень нравится музыка, я надеюсь, что я сделаю в дальнейшем еще больше клипов, потому что мне кажется, что мультики и музыка — это замечательное сочетание. How are we doing for time? How much time do I have? Сколько времени у нас осталось? I know we started late. Okay, well that's good. Half an hour. Great. Okay, I'm going to tell a story that I told the Academy. I apologize for this, but it's really an important story, and I want the audience to hear this story. У нас осталось еще примерно полчаса, и я хочу рассказать одну историю, и я извиняюсь перед людьми, которые слышали мое выступление в Академии, но это интересная история, которую людям стоит услышать. I didn't get into animation until I was 35. And I regret that. I wish I had started animating when I was out of college. Я начала заниматься анимацией только когда мне исполнилось 35, и я очень об этом сожалею. Мне хотелось бы начать заниматься анимацией раньше. But I really didn't know the technology. I didn't know how to make a film. I didn't go to film school. Но я просто не знала, как это делается. То есть я никогда не ходила ни в какое подобие художественной школы или анимационной школы. So in 1987, someone showed me how to make the film, where to get the sound made, where to get a camera, where to get the cells, all these sort of technology problems. Но в 1987 году мне кое-кто показал, как создавать мультфильм, то есть как работать с камерой, как добавлять звук, как работать с цветом и все прочее. So I did a film about a guy, and he's a real boring guy. He looks something like this. И я сделала мультфильм у парня, он такой довольно скучный и выглядит примерно вот так. And he sings a song about the woman's face that he loves so much. Он поет песню о лице женщины, которую он очень любит. And so there's no real plot or characters, it's just this one guy singing. В этой истории нет особенного сюжета или других персонажей, это просто вот этот вот парень, и он поет песню.
And as he sings, his face changes. И по мере того, как он поет, его лицо начинает меняться. And the first time I showed the film was to a competition in New York City of animation. Первый раз я показала этот мультфильм на конкурсе анимации в Нью-Йорке. And it was such a stupid film. I mean, it's very unorthodox. It's not normal, and I thought people would boo me, kick me out of the studio. И этот мультфильм, он такой какой-то неортодоксальный, такой необычный, что мне казалось, что люди просто меня выкинут из театра и никому это не понравится. So I sat in the back because I was so afraid, and as soon as that film started, people started to laugh. And I went, oh my God, this is heaven. Я сидела на последнем ряду, потому что мне было очень страшно, но буквально с первых секунд мультфильма люди начали смеяться, и я подумала, Господи, вот он рай. It was like I took drugs. Как будто я был под кайфом. And then also, since I did all these cartoons for magazines, I never heard people laugh at my work before. And to hear a whole room laughing was just the most amazing sensation in the world. Кроме того, когда я рисовал карикатуры и комиксы для журналов, мне никогда не доводилось слышать, как люди смеются над моими шутками. Поэтому это ощущение от того, что я слышу, как люди смеются именно тем, что я создал, это было просто великолепно. And after the screening, people came up to me and said, "Are you Bill Plimpton? Did you make that film your face?" And I said, "Yeah, that's me." And they said, "Well, let's go out and have a drink and talk about animation." И после показа этого мультфильма люди начали подходить ко мне и спрашивать, это ты, Билл Плимптон, ты нарисовал мультфильм «Твое лицо»? Я говорил, да, и они говорили, пойдем выпьем и обсудим анимацию. So I felt like I was home, like this is where I should have been my whole life. It just felt so great. И мне показалось, что вот я дома, это именно то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь, это то, где я хочу находиться, и это было замечательное ощущение. And the next day I called up all my magazines and newspapers. I said, I'm quitting print. I'm going into animation. And they said, are you crazy? Animation's dead. You can't make any money on animation. I said, no, I think I can do that. И буквально на следующий день я написал во все печатные издания, для которых я рисовал, сказал, что я заканчиваю с ними работать, что я буду заниматься анимацией. Они сказали, что с ума сошел? В анимации вообще нет денег, это мертвая отрасль, и ты никогда не сможешь себя прокормить, занимаясь этим. Но я сказала, что нет, я буду стараться. And this film played in Annecy in France and was sold in, I think, 7 or 8 territories. И этот фильм показали на фестивале Аннеси во Франции, и права на него были куплены в 8 или 9 странах. And was nominated for an Oscar. Он получил номинацию на Оскар. And I don't know if I was just really lucky or I just waited so long that the first film had to be so good. But it's very rare that a first film is so popular. И я не знаю, может быть, мне просто повезло, может быть, я так долго копил какой-то талант, может быть, для этого фильма. Но на самом деле так случается очень редко, когда самый первый мультфильм становится настолько популярным. So it was because of this film that my whole career started, and I did all these commercials for television and continued making short films. И именно благодаря этому мультфильму началась моя карьера, и я начал делать ролики для телевидения, делать рекламные ролики, и впоследствии делать другие короткометражные мультфильмы. I'll talk a little bit about what I'm trying to do in America in terms of animation and in terms of my films. Сейчас я расскажу немного о том, чем я собираюсь заниматься в Америке в плане анимации, в плане моих мультфильмов. In America, because of this power of Disney and Pixar, the theaters and the distributors all believe that the only thing that sells is kiddie films and computer animation. Из-за того, что такие корпорации, как Disney и Pixar, они настолько могущественны, у большинства людей, которые занимаются
распространением видео, у них сложился стереотип, что мультфильмы — это исключительно такая форма искусства для детей. And I think that's very unfair because animation is such a wonderful art form. It's very beautiful, it's very powerful, it's very magical. Why should just the kids have the pleasure? Why can't adults also enjoy animation? И мне кажется, что это неправильно, потому что анимация — это такая замечательная, такая великолепная, волшебный вид искусства. Почему все это должно достаться только детям? So I'm trying to battle these big studios and show that there is a market for animation that is adult, that has a lot of sensuality and maybe some violence and surreal humor. And I think America is waiting for that. И поэтому пытаюсь потягаться с этими большими такими студиями и показать им, что существует рынок, который хочет именно мультипликации такой более чувственной, возможно, с элементами жестокости, с таким немного сюрреалистичным юмором, и что Америка и мир не готовы к этому. So I'm hoping this new film, Cheatin', the trailer you saw, will break down those stereotypes and those barriers. Поэтому надеюсь, что мультфильм «Читинг», «Измена», вот трейлер, который мы видели, он поможет пробить вот эти стереотипы. And I will end with a story. And then, do we have time for Q&A? Do you have a question? Этот стереотип о мультфильмах как о детском развлечении в Европе, он существует? I don't think it does. I think Europe and Russia, they're more mature and they're more open-minded for animation that have more sophisticated stories and more adult-themed stories. Я на самом деле так не думаю. Мне кажется, что Россия и Европа в этом отношении, они более зрелые, они мыслят более широко, и они готовы к анимации с такими более сложными сюжетами. Anyway, I'll tell you a story, and this is actually related to the drawings I sent to Disney when I was 14. Я расскажу вам историю, и она имеет отношение к рисункам, которые я отправлял в Disney, когда мне было 14. And around the 1980s, animation started to come back. You had Roger Rabbit, you had Little Mermaid, The Lion King. В 1980-х годах анимация начала возрождаться, появились Кролик Роджер, Русалочка, Аладдин. So all of a sudden, animators were hot. They were like rock stars in Hollywood. И внезапно аниматоры не стали такими крутыми, как рок-звезды в Голливуде. So Disney sent a lawyer to my studio with a big briefcase. He sat down, he looked me in the eye and said, Disney Studios wants to offer you $1 million to come work for us. Поэтому студия Disney отправила ко мне в офис, ко мне в студию юриста с таким большим чемоданом, который пришел, посмотрел мне в глаза и сказал, Disney хочет предложить вам $1 миллион, чтобы работать на них. I go, yeah, finally I get my big break. I can crash Hollywood and make my own movies. Да, наконец-то, вот он мой большой прорыв, наконец-то я могу поехать в Голливуд и заниматься тем, чем я хочу заниматься. And I said, well, if I come out to Hollywood, wait, let me go back. The negotiating with Disney is very difficult. And sometimes people say it's not so much good cop, bad cop, but bad cop, antichrist. Позвольте немножко вернуться назад. Дело в том, что вести переговоры с Диснеем очень-очень сложно. И, вы знаете, есть такой метод переговоров хороший полицейский, плохой полицейский. Вот с Диснеем это скорее плохой полицейский антихрист. I said, well, can I make my own little weird films on the weekends when I'm not working at Disney? And he said, yeah, you can do that, but Disney will own those films. И я спросил, а можно мне заниматься, вот делать мои такие странные, непонятные мультфильмы по выходным, когда я на вас не работаю? Дисней сказал, конечно, ради бога, но все права будут наши. What happens if I tell someone a funny joke? Well, Disney owns the joke.
Что если я расскажу кому-нибудь анекдот, все права тоже будут у Диснея? And what happens if I have a dream? I said, well, that's ours. Я спросила, если мне сон приснится, они сказали, наше. So I turned down Disney and $1 million to stay independent and work in my own studio and make my own film. История о том, как я отказался от $1 миллиона, чтобы оставаться независимым и делать то, что я хочу делать. But this is a question that all artists have to decide whether you want to work for a big studio and have security and make good money and have a nice home. Это решение, которое должен принять для себя каждый художник. Хотите ли вы работать в студии, где у вас будет больше стабильности, больше безопасности, а у вас будет хорошая работа, достаточная зарплата, хороший дом? Or work at home on your own projects, or maybe you don't make so much money and you don't have so much security. Или вы предпочитаете работать дома и делать свои собственные проекты, где, возможно, у вас будет далеко не так много стабильности и меньше денег. And either way is fine. Either way is good, as long as you're making films you like to make, animation. There's no right answer. И на самом деле на этот вопрос не существует правильного ответа, просто делайте то, что вам хочется делать, и создавайте мультфильмы, которые вам хочется создавать. But for me, I love to wake up in the morning and go to my drawing board and draw whatever I want, and no one's going to say, I can't draw that, and that's worth more than $1 million. Но мне нравится просыпаться утром, отправляться на свое рабочее место, рисовать то, что мне придет в голову, и не слышать, как кто-то требует меня это переделать. Спасибо. I think we have time for two questions, if people want to ask questions. And these are part of the festival here at Kino Probe is the festival. Okay. У нас есть время буквально на пару вопросов, и эти рисунки будут подарком для кинопробы. Здравствуйте. Мне очень понравился мультфильм про парня, у которого выросли крылья. Просто супер. Расскажите, как вот такой прекрасный сценарий пришел к вам в голову, и как вот шла работа над созданием сценария? I don't know where that story came from. I do recall I was at a festival about 10 years ago, and some kid asked me what my next film was, and somewhere deep in my brain popped this idea of a bad man growing wings. Я точно не помню, откуда пришла эта идея, но помню, как буквально, наверное, лет 10 назад я был на фестивале, к мне подошел маленький мальчик и спросил, о чем будет ваш следующий мультфильм, и просто внезапно откуда-то из глубин сознания пришла идея сделать мультфильм о плохом парне, у которого вырастают крылья. And he said, yeah, I like that idea. And I said, yeah, that's not a bad idea. Он сказал, отличная идея. Я сказал, да, отличная идея. And so I went home and started drawing that night, started drawing the man with wings and to discover the character. И в тот вечер я отправился домой, начал рисовать этого парня с крыльями и начал как-то думать над его персонажем. One thing that I believe is important, I forgot to mention, is that this is a perfect time to make animation. Кое-что, что я забыла упомянуть, то, что вот сейчас идеальное время для того, чтобы заниматься анимацией. I don't take money from the government, I don't take money from Hollywood, I don't take money from corporations. All the money from my films comes out of my pocket. Я не беру деньги ни у правительства, ни у Голливуда, ни у корпораций. То есть те деньги, на которые я создаю свои мультфильмы, то есть я зарабатываю их сам. And for the new film Cheatin', I ran out of money very quickly, and I went to Kickstarter and I raised over $100,000 through Kickstarter. В процессе работы над мультфильмом «Измена», «Cheating», деньги внезапно кончились, и я использовал Kickstarter, и мне удалось собрать более $100,000. So anybody out there who wants to make a film, now is the time
Because you don't have to sell it in movie theaters or the big cinemas. You can sell it online and make some good money. Вот совет всем, кто хочет сейчас заниматься мультипликацией, вам не обязательно продавать свои работы на телевидении или в кинотеатре, потому что вы можете постараться продать их в сети и получить за это хорошие деньги. And more people are sitting at home on their laptop making long films, feature films by themselves, and I love that. I think it's fantastic. И все больше и больше людей сейчас могут создавать полнометражные мультфильмы у себя за ноутбуком, сидя дома, и мне кажется, что это просто великолепно. And I hope my trip here has inspired some young artists to make their own films and get excited about animation and make what you want to make, because this is the time. Я надеюсь, что вот этот мой визит в Россию вдохновит молодых аниматоров на то, чтобы создавать, на то, чтобы творить, потому что вот оно время, оно настало. So I'll be upstairs there. Everybody here gets a free drawing. I have plenty of time. Check out the books and the DVDs, and спасибо.